ni irushanwa rya UEFA Champions League. By the way, ekipe ya Arsenal itaratwaraho na rimwe, ndetse debate zizamuka ni ukwibaza ngo ese iyi sezo iyi ekipe abantu bahuriza ku kintu cy'uko ishobora kuba yatwara ibikombe bine. Yes, ni ubusesenguzi buhari kuba yatwara quadruple. Ese uyu munsi iri buze kuba ishimangira koko icyitwa ibikombe bine ari intego, ari a must kuri ekipe ya Arsenal. Ni ekipe mbere na mbere uburyo yitwaye so far this season muri Champions League, ntiratakaza game n'imwe. Urashyiraho muri league phase, ushyireho first leg game banganyije na ekipe ya Bayer Leverkusen. Ni ekipe umuntu yavuga ko donc yagerageje kugira izo performances zidasanzwe muri Champions League, ariko aho bigeze it's where it matters most. Nkuko nkunda kubivuga, aho bigeze naho nyine bisaba ko ubikora. Hari impamvu abantu bahuriza ku kintu cy'uko ekipe ya Arsenal ari nziza uyu munsi i Burayi. Ntabwo ibingibi bihora biba, ntabwo season wenda ekipe yagize itari nziza, season wenda yagoye Real Madrid, season yagoye Man City, season yagoye Liverpool, izo za Paris Saint-Germain the same. Ntabwo ushobora ku-expectinga ko ibyo ngibyo bizahora biba. Nimba bitazahora biba rero, icyo busabwa ni ukumaximiza chance, ni ukumaximiza muri iyo sezo wabaye mwiza, ukagerageza gutwara ibikombe. Kuko hari impamvu prediction, hari impamvu abasesenguzi, hari impamvu ufite squad nziza, ugomba kuyubakiraho kugira ngo urebe uburyo wabona ibyo bikombe, kagira ibyo ushyira mu kabati kawe. Kuko at the end hari igihe nyine igihe utabikoze birangira wicujije ibyo utakoze neza. Ni ekipe ya Bayer Leverkusen mu mukino ubanza yatsinze igitego ekipe ya Arsenal, igitego cyavuye kuri set piece ku mupira w'umutekano corner. Robert Anlich atsinda ekipe ya Arsenal igitego cyiza cyane pe, cyiza cyane. Ekipe ya Arsenal ni ekipe nziza ku mupira w'umutekano, ariko ya concedinze cyangwa se bayinjije igitego kivuye kuri set piece ku mupira w'umutekano. Bivuga ngo Nicolas Jovel ndetse na Mikel Arteta ni ngombwa cyane quadressinga utwo tuntu twose kugira ngo bagerageze uyu munsi amanota aboneke. Ekipe ya Arsenal igerageze uyu munsi, kuko inzira irimo ni inzira umuntu avuga ko ishoboka cyane, ni inzira ikinika. Ni ekipe ya Arsenal mu gihe cyose yasezerera Bayer Leverkusen, birumvikana iri muri mu nzira imwe na ekipe ya Bodo Glimt, iri mu nzira imwe na ekipe ya Sporting Lisbon ndetse na of course Bodo Glimt na Sporting Lisbon. Navuga ko ni inzira ikinika ugereranyije n'andi ma ekipe. Imagine kuvuga ngo wasezerera Bayer Leverkusen kugera muri semi-final, ukaba uri mu nzira yaho bishoboka cyane. Ayo mahirwe yakoresheje hari igihe adahora aboneka. Yes, uri ekipe nziza, suko utatsinda Real Madrid bigaragaje, suko utatsinda PSG, suko utatsinda Barcelona, ariko nta muntu wifuza gutombora ekipe ikomeye muri kimwe cy'umunani. Nk'uyu munsi wabibaza neza ekipe ya Man City, ekipe ya Arsenal. Nimba inzira irimo ari inzira ikinika, ni ngombwa kumaximiza izo chance, ayo mahirwe. Uwo bita Martin Odegaard, captain wa ekipe ya Arsenal, agaruka kuri iyi game on Arsenal versus Bayer Leverkusen ati I would say it was a knockout result from the first leg in German. Of course, we wanted to get the win. That's what we went for there. But when you are 1-0 down and to get the goal in late minutes in the game, it makes you feel a bit better. Twagiye gukina na ekipe ya Bayer Leverkusen dushaka gutsinda, ati nta manota 3 twifuzaga, ariko mu gihe cyose ekipe ikuri imbere n'igitego kimwe ukishyira mu minota ya nyuma, ati nanone you may feel a bit better, cyangwa se ushobora kunyurwa n'iyo result. Ati result yo kunganya mu gihugu cy'Ubudage ntabwo yari mbi, ntabwo ari result twavuga ko wenda tutanyuzwe nayo kuko twari turi away.
uyu mukinnyi akatubwira ati ubwo ari kugaruka kuri ekipe ya Bayer Leverkusen kuri iyi game ati we are never completely happy if we don't win though. I wanted to keep our winning run going in Europe as well, but saying that it's never easy to win away from home in the Champions League, and they are a very good team. Twashakaga gukomeza rani yacu, twashakaga gukomeza urugendo rwo gutsinda, twashakaga kwitwara neza mu buryo bwose bushoboka muri Champions League, atari ko gutsinda away, gutsinda wasohotse utari mu rugo muri Champions League, ati ni ikintu kitoroshye na gato. Nanone tuzirikane ko atari ikintu cyakorohera kuvuga ngo uratsinda game zose muri Champions League. Hanyuma Captain Martin Odegaard agakomeza tubwira ati from our point of view there are things we could have done better in the first leg, but I thought we started the game really well. Had we scored early on over there, maybe the game would have been different for us, but we are back here at home now with everything still to play for in the second leg, so let's make the most of that. Ati yo wenda amahirwe twabonye iyo tubasha kuyabyaza umusaruro tugatsinda igitego byari kugena ikindi kintu. Ati kuri ubu ngubu rero turi mu rugo, tugomba rero kuba twabyaza umusaruro kuba turi mu rugo. Ati nta kosa kuri Emirates Stadium, nta kosa mu rugo. At any cost ekipe ya Arsenal igomba gutsinda. Ati ekipe ya Arsenal ni ngombwa cyane gukomeza. Ati sinzi aho byavugwa iyi ekipe ya Arsenal turamutse dusezerewe na Bayer Leverkusen ikadusanga mu rugo akaba ari dukuriramo. Martin Odegaard niyo yakomeza tubwira ati being back at home tonight should be a big boost for us as well. Champions League games at Emirates Stadium are so special. Those are the games you really look forward to. Ati imikino ya Champions League mu rugo kuri Emirates ni imikino ibiri so special. Ati bari game ushaka gukina, ni game umuntu abategereje kureba kugira ngo agerageze atange performance nziza. We remember those special knockout nights from previous years against Porto and Real Madrid especially. Their big moments and we want to create more of them. Turibuka mu myaka yashize iyi mikino ya knockout stage duhura na FC Porto ndetse na ekipe ya Real Madrid. Ati yari amajoro adasanzwe kuri Emirates. Captain Martin Ode ati ni ngombwa cyane gucreate cyangwa se kongera kurema amajoro nkayo tugatsinda game tukitwara neza mu rugo kuri Emirates Stadium. Hanyuma uyu captain wa ekipe ya Arsenal yadressinga kuri game ndetse na absence ye kuko no mukinnyi of course utari buze no kuhagaragara nkuko n'umutoza yabyemeje, yabikonfamingaga Mikel Arteta muri pre-match press conference kuri Martin Odegaard. Akomeje kuba ari hanze ariko ngarimo arakora cyane kugira ngo azagaragare kuri final ya Carabao. Yes, ngarimo arakora cyane kugira ngo kuri game ya Carabao Cup final azabe yagarutse. Imana ibyo yatangaje avuga ati I was so disappointed not to be involved in the game versus Everton. I'm working hard to be back as soon as I can and I'm feeling stronger all the time. Ndi disappointed cyane kuko ntabashe kugaragara muri game ya Everton. Ati ariko ndi gukora cyane kugira ngo mbe naba available cyangwa se mbe naba mpari kugira ngo mfashe ekipe yanjye. Martin Ode. Ese ekipe ya Arsenal urabona iri buze kuba progressing game ifite byinshi cyane ivuze iyi battle ya Champions League. Ewan iravuga iti sezo we have to go for quadruple. Tugomba kugerageza tukareba ese twatwara ibikombe bine. Ode yanagarutse kuri Max Doman, uyu mpeti. Ode yagaruka kuri Max Doman. Ati you could see from the celebrations what it meant to everyone, coach, players, supporters. It was something he will never forget, and neither will we. The way he kept his composure wasn't a surprise to me. Mwabonye uburyo igitego abantu bakishimiye, haba kuba fana, kubakinnyi, kubatoza. N'umunsi adashaka kwibagirwa ndetse natwe n'umunsi tutakwibagirwa. Ati ibyo yakoze Max Doman nta cyantunguye cyane njyewe. Woni Martin Ode utubwira ko itara ya Arsenal itigeze imutungura. We've trained with him for a long time already
he shows us his qualities whenever he plays, so it was great for him to get his first goal and break the record. He knows this should be just the starting for him and he needs to keep working how he has been. Ati byari byiza gushyira ku gahigo kuba the youngest goal scorer muri Premier League, gutsinda igitego ku myaka mike muri Premier League. Ati byari byiza cyane kuri we, ati ariko twakoranye nayo imyitozo igihe kirekire nta cyadutunguye, yagiye abigaragaza mu myitozo. Anavuga ati ni ntangiriro ahubwo kuri Max Doman, atahubwo ibyiza binakomeye cyane bigiye kuza. He's a super talent. Ekipe ya Arsenal mu rugo kuri Emirates Stadium, ese prediction zawe ni zihe? Ese ira progressinga? Ni byinshi cyane byo expectinga kuri ekipe ikomeje kugira season idasanzwe, ikomeje kugira umwaka w'imikino udasanzwe, ekipe ya Arsenal. Hanyuma umutoza Mikel Arteta of course nawe yagombaga kutubwira ese iyi game expectations twitega iki kuri ekipe ya Bayer Leverkusen. Umutoza Mikel Arteta nawe mu magambo ye hari icyo atubwira. Mikel Arteta: wabita Mikel Arteta, umutoza wa ekipe ya Arsenal. Umutoza wa ekipe ya Arsenal mu Espanyol Mikel Arteta icyo ku expectinga kuri Bayer Leverkusen ati very much the same, and watching them play against Bayern Munich at the weekend very similar. So again, really well coached, a team with a very clear structure, really good individuals. Ati narayirebye ikina na ekipe ya Bayern Munich muri weekend, ndatekereza ko ari ibintu byinshi cyane bisa n'ukuntu yatugoye mu mukino ubanza. Ekipe itoje neza, ekipe y'umutoza mwiza, ati ifite n'abakinnyi beza, individuals, bivuga ngo ifite individual qualities, abakinnyi beza nyine ku giti cyabo. Ati rero ni kimwe n'ibyo twabonye mu mukino ubanza, ni ekipe nziza. Obviously we are in the stage in the competition that we are in right now, so we know what we have to do, and in front of our crowd, with our people putting all the energy in the world again, hopefully we are going to do it. Ati tuzaho tugeze, aho season igeze, ati dufite abafana bacu mu rugo, tuzi icyo dusabwa gukora. Ati reka nizere ko turi buze ko tubikora, cyangwa se nizere ko dushobora kuza gutsinda game cyangwa se gukomeza. Mikel Arteta byumvikana ko aratanga credit kuri adversaire, aratanga credit kuri ekipe ya Bayer Leverkusen, kandi of course ni ekipe nyine yagaragaje ko atari mbi, ni ekipe nziza ku buryo nyine ugomba kuyiha respect yayo. Ekipe kubanje igitego ukaza wishyura, attention, iyo ekipe nyine ugomba kuyitondera, kandi ni ekipe overall this season. Hudgman umutoza wayo ari gukora akazi katoroshye na gato, ari gukora akazi kenshi muri ekipe ya Bayer Leverkusen. Arteta on if Ben White is in a position to start big games. Ese Ben White uko bimeze uyu munsi ashobora kuba yagaragara mu mikino ikomeye cyane, mikino nyine aho competition igeze. Ben White ashobora kuba yaza akagira icyo afasha. Mikel Arteta ati here he's in a much better place. Has been very unlucky this season in certain moments. He had very good moments as well throughout the season. So here we need everybody available. We know what Ben gives us when he's at his best, and he trained today. He feels good, so we need everybody's contribution. Ati Ben White turabizi ko mu gihe cyose ameze neza, icyo dufasha, icyo tuzanira. Ati n'umukinnyi mwiza igihe ahari at his best, ari umukinnyi uri buze kugira byinshi cyane agufasha. Hanyuma umutoza akavuga ati rero dukeneye availability. Arteta aho stage aho season igeze, dukeneye buri mukinnyi wese
dukeneye buri mukinnyi wese kugira ngo turebe uburyo twakwitwara neza cyangwa se turebe uburyo twatwara ibikombe. Byumvikana ko uyu mutoza w'ikipe ya Arsenal arakubwira ati buri wese ubu aho bigeze arakenewe cyane, buri wese arakenewe cyane. Hanyuma uyu mutoza Super Mikel Arteta yanagarutse no kuri Max Doman, yanaganira kuri Max Doman on if Max Doman's impact is inspiring to his more senior teammates. Kari kwitwara nimba shaka kuba byakwinspiringa nabo bakinnyi nyine bandi bagenzi be. Umutoza Mikel Arteta ati that's a good point. I think it's very inspiring when you see someone almost naive making decisions and flowing and carelessly playing in that manner in the context. It's great. Ati nta kuntu bitakwenspiringa n'abandi bose gukina muri buriya buryo. Arimo aradressinga kuri game ya equipe ya Everton ku myaka ye, guperforminga muri buriya buryo atuje. Ati buri wese abagomba nyine kubiraho of course. Hanyuma Arteta ati I think probably our players realized as well it's good example. Playing with that flow and enthusiasm is actually very beneficial for the team. Buri wese nyine yabonye ko ari ibintu by'ingenzi gukina muri buriya buryo ari ibintu ushobora kuba byafasha ekipe. Hanyuma narimo nkurikira ikiganiro Thierry, Caragher bakoze kuri Sky Sports, barimo baganira kuri style of play ya ekipe ya Arsenal. Critique zakomeje kuba nyinshi, ekipe ikina nabi, ekipe donc byinshi byabaye bagiye bakritika muri isho. Bo baza babidefanda, abantu nyine bagiye babikritika, ariko muri iyi show bo baje babidefanda byinshi kuri ekipe ya Arsenal y'umutoza Mikel Arteta. Thierry, legend wa ekipe ya Arsenal, Caragher, legend hariya kwa ekipe ya The Copsy wita Caragher. Hanyuma Thierry on style of play of Arsenal under Mikel Arteta. Ekipe ya Arsenal benshi bati bamwe, ariko nyine of course ni bamwe mu haters ati ekipe ikina nabi, ekipe itinze iminota, ekipe icungira kuri set pieces gusa, ekipe this and that, ekipe nibi. Ariko se Thierry, what did you make of it? Donc wowe wabikuyemo iki, ubibona gute? Ese ekipe ya Arsenal koko ikina nabi anda Mikel Arteta? Thierry byose arabitubwiraho nawe neza cyane in style. Byose mbikwinjizemo neza. Ekipe ya Arsenal iri ku mwanya wa mbere muri Premier League, harimo amanota 9 hagati ya ekipe ya Man City ifite amanota 70, Man City amanota 61, but the seasons they have game in hand. Yes, bafite umukino w'ikirarane bagomba kuzakina na ekipe ya Crystal Palace. Gusa iyo game bazajya kuyikina hanyuzemo indi mikino ishobora kuba decisive cyane muri shampiyona y'Ubwongereza, kuko na ekipe ya Man City igomba gukina na ekipe ya Chelsea. Umukino ukurikiyeho Arsenal yo izaba yakina na ekipe ya FC Bournemouth. Iyi ekipe ya Arsenal under Mikel Arteta kuva yageramo season 2019-2020 ni ekipe yakunze kugaragaza gukompeta, ariko bikagenda bigorana. Iyi ekipe iri kuba criticize kujyana na set pieces. Niyo mpamvu statistique hano nabazaniye zerekana icyo twita set pieces goals Premier League seasons under Mikel Arteta. Ibitego nyine byavuye ku mipira y'imiterekano muri shampiyona y'Ubwongereza, ekipe ya Arsenal itozwa na Mikel Arteta. Urabibona 2019 2020 statistique ibitego 5, nuvuga ngo set pieces goals za providinze ku kigero cya 15.6% season 2020-2021, ibitego 6 byavuye ku mipira y'imiterekano iprovidinga ku kigero cy'icumi n'ibice 9%. Hanyuma muri
season 2021-2022 ibitego 16 providing ku kigero cya 26 n'ibice 2%. Hanyuma season 2022-2023 ibitego 15 providing ku kigero cya 17 yes kwijana. Hanyuma 2023-2024 ibitego 22 byavuye kuri set pieces providing ku kigero cya 24 n'ibice 2%. Hanyuma season 2024-2025 Arsenal yatsinze ibitego 17 byavuye kuri set pieces. Hanyuma providing ku kigero cya 24 n'ibice 6%. Hanyuma iyi season nekipe imaze gutsinda ibitego 21 byavuye ku mipira y'imiterekano set pieces mu bitego bya Arsenal ya providinze ku kigero cya 34 n'ibice 4%. Now tujye kuri Thierry Henry. Iyi ekipe ya Arsenal yarayikiniye, ni legend wayo, ariko se style of play bundi hagakwiye kuba ikibazo. Donc kuvuga ngo ekipe ikina gutya icy'ingenzi ni iki? Wowe ubitekereza gute kuri Thierry Henry? Ewan ni nuko nguko rwose yarameze, nuko nguko yari yicaye, nuko yari yambaye mu kiganiro kuri Sky Sport aganira, yari ari kumwe neza cyane na Caragher. Yari ari kumwe neza cyane na Caragher. Hanyuma Thierry ati Thierry Henry ati kuri style of play I keep ya Arsenal ati I don't have to like it as an Arsenal fan but I surely respect it. Si ngomba kubikunda, si itegeko ko nkunda uburyo equipe Arsenal ikina, atariko ngomba kubyubaha. After 22 years, I'm not saying that we are going to win the league, but no matter how they are going to do it, I'm going to respect it. Nyuma y'imyaka irenga 22 singiye guhita nemeza ko tugiye gutwara shampiyona, atariko icyo nge nitayeho nuko babikora, sinitaye ku buryo babikoramo. Thierry Henry, it doesn't matter what I like, it doesn't matter what my mom likes or my dad likes. We asked Mikel Arteta to find a way. He did. Sinitaye kukuba mbikunze, mama wanjye abikunze, papa wanjye abikunda, undi wese yabikunda. Arteta ikintu cya mbere yasabwe n'abakunze b'ekipe ya Arsenal ndetse na ekipe ya Arsenal no gushaka uburyo igikombe cyatwarwamo, kandi ubwo buryo yarabushatse nyine. Uyu munsi Arteta ubwo buryo yarabushatse. Thierry Henry mu magambo ye icyo atubwira. Thierry agakomeza tubwira kuri iyi style of play abantu bari gukomeza gukritika ari benshi, bavuga bati Arsenal ntabwo ikina neza, Arsenal ntabwo ikina neza. Mu magambo ye ati we asked Mikel Arteta to find a way. He did. It's as simple as that. I want to win the league. It's been 22 years. Twasabye Arteta uburyo bwo gushaka uko yatwara igikombe, nibyo ari gukora, uburyo yarabushatse. Imyaka 22 icy'ingenzi nuko yabikora. For a very long time Arsenal have been accused of being boys. Hashize igihe kirekire kipe Arsenal abantu bayisebya, bayituka ngo baracyari bato, they are still boys, donc ngo ntagiri kuri level. Not being able to keep a lead, getting buried. Can they win ugly? That's exactly what the team is doing. And mastering that. Bayikritika, bayiserereza, ntiyashobora gutwara igikombe, babaza bati ese bundi Arsenal yakinnye bitaryoshye ariko ikaba yatwara igikombe. Ati none se uyu munsi ko yamaze kuyimasteringa, uyu munsi noneho ko yamaze kubigera ari kubikora neza, ibyo nabyo bita ikibazo. Thierry, along the way, have they lost what they were about when Mikel Arteta arrived? Sometimes in the game, when you try to do something to evolve from Pep, evolve from Slot, you can forget what you were beat. Niba uri murahangana na Pep, uri guhangana na Arne Slot, hari igihe ureka ibyo nyine warushoboye gukora cyane, ahubwo ugakora ibitanga umusaruro. Mu magambo ya Thierry Henry agakomeza atubwira ati 3 years ago people were talking about what good football Arsenal played, but with those accusations I mentioned, now that they are doing it, people are not happy about it. Mu myaka ishize abantu bagarukaga ku mikinire ekipe ya Arsenal
avuga uburyo ikina neza ati uyu munsi sinshaka kuza kongera kubigarukaho ati none si kubera iki bari no gukritika nyine ekipe basanzwe bazi bafiteho amakuru. Thierry Henry legend wa ekipe ya Arsenal ntabwo yari wenyine muri iyi show yari iryoshye cyane kabisa, nayikurikiye kuri Sky ari kumwe neza cyane na Jamie Carragher nawe agaruka kuri iyi mikinire ya ekipe ya Arsenal. Jamie Carragher mu magambo ye ati is almost different to any manager we've seen, certainly in terms of the Premier League. What we've got when he comes in 2019 is that it's midway through a season. Arsenal win the FA Cup and get some big scalps. It's not a great team, but they finish 8th. Arteta haza irangije shampiyona yo ku mwanya wa 8 batwara FA Cup, ariko nyine yari sezo ya mbere, donc yari icanganye. Mu magambo ya Jamie Carragher muri iyi show, Jamie Carragher akatubwira ati a couple of years later they finish 5th and you feel the fans are really behind him. Nyuma y'igihe ekipe ya Arsenal yaje gusoza shampiyona iri ku mwanya wa 5 ndetse abafana batangira kubona ko bishoboka. Ubwo ni season, yes, ni 2020-2021 2019-2020 zose ekipe ya Arsenal yari ku mwanya wa 8. Hanyuma season ya 2021-2022 yes iza kuba iya 5. Abafana none batangira kwizera ko bishoboka. Nibyo Jamie Carragher arimo aratubwira neza cyane hano mu busesenguzi bwe. Akantu ku kandi byose tubigarukeyo tubyinjiranemo hano kuri Elite Sports. Iyi ekipe ya Arsenal the Gunners, Jamie Carragher agakomeza adusesengurira atubwira ati a couple of years later they finish 5th and you feel the fans really are behind him. I remember the last game of the season where there was this feel good factor that they were going somewhere. Tindabyibuka umunsi umwe ekipe Arsenal kuri game ya nyuma ubwo hari ibyiyumviro byuko hari ahiri kugana. Jamie Carragher ati there is then the 2 seconds after that, and that's where I think there is a shift. When Mikel first came in, we put him in a box. We said he's a Pep Guardiola coach, and we played that football at Arsenal with other managers. You know what Klopp is from day one. We knew what Pep was from day one. The reason where they finished 5th and the second, the football was fantastic, but from last season he's morphed from one style into almost a Mourinho style. I've been calling Arteta and Arsenal that for a couple of years, but not as a criticism. Ati bimenyetso byuko Arteta yahinduye twatinye kubibona last season, atangira gusa nawe yakwadapta kuri playing style ya Jose Mourinho, gukinira ku tudetaye twose, funga izamu nshake rezita simfungure cyane, just like that. Arteta abikora mu ubwo buryo. Atariko imikinire ye ntitwibagirwe ko yari myiza mu minsi ya mbere, atariko iyo mikinire myiza nta kintu yamuhesheje, nta gikombe yamuhaye. Mourinho and Guardiola are two of the most successful managers of the last 20 years. They have different ways of going about it, but the fascinating thing about Arteta is he started with one and moved into the other. You don't normally see that. Akakan mukumve neza. Jamie Carragher aratubwiye ati umutoza Pep Guardiola kumenya Jose Mourinho mu myaka ishize 20, bamwe mu batoza beza ku isi, ni ibintu byoroshye cyane kuba wasobanukirwa nabyo, kumenya ngo bakina gutya, playing style yabo ni iyi ngiyi, byose kuba wabimenya ukabisobanukirwa. Atariko aho Mikel Arteta abera umuhanga, we yabashiye kuba yava ku mikinire imwe ajya no ku yindi, ashobora gushiftinga. Donc hari ibyo ashoboye gukora neza, ariko hari n'ibindi yakora as the plan B. Ati ibyo ngibyo agomba kwihererwa credit, kuko nimba tuzi Pep tukaba tuzi Mourinho mu myaka 20 ishize uko bakina akenshi bitajya bihinduka, ariko Arteta ushobora gushiftinga one season, next season akaba yakuzana ibindi.
bigacanga adversaire. Ati ibyo ngibyo kuki abantu tutabibona nka credit? Ati njye ntabwo nigeze nkiritika Arteta bitewe n'iyo playing style ye, sinigeze mvuga ngo ni ikibazo. Jamie Carragher, legend wa equipe ya Liverpool, ati you don't normally see that. Ati ibyo ngibyo si ibintu bikunda kugaragara cyane kuba umuntu yahindura style of play ahubwo adversaire bikaba byamucanga. Ahangano Jamie Carragher muri iyi show yakomeje avuga ibintu bikomeye cyane. Izi show mujye muzikurikira. Avuga ati the first season they finished second, they went to Man City and got beaten up and it cost them the league. Ever since then, every signing they have made have been a physical profile. That wasn't the case when he first came to the club. It's about power and strength. Ati equipe ya Arsenal mabyibuka itsindwa na Man City, yitsindira mu rugo bikayikostinga kuba bayitwara igikombe. Signings zakurikiye muri equipe ya Arsenal ni signings zari ingenzi no kuzirikana akantu ku kandi, power and strength. Nzanye umukinnyi ufite imbaraga uri bumfashe muri ibi ngibi, nzanye umukinnyi ushobora kumfasha ibi ngibi. Ati ibyo ngibyo byo turi kubona uyu munsi ari ya mbere kuri table, ifite amahirwe ko yakwegukana igikombe. Ati rero abashidikanya abacriticinga mu buryo buri negative style of play ya equipe ya Arsenal, ati njyewe ntabwo ndi kumwe nabo na gato. Ngo bita Jamie Carragher, legend wa equipe ya Liverpool. Ubwo rero let's wait and see byinshi baganiriye batekereza ibikombe shobora gutwara bingana gute. Yabana isho yari ndende, gusa ibyingenzi kuri style of play ya equipe ya Arsenal nagombaga kubita callingaho cyane ko bimaze iminsi biganirwaho. Ibindi nabyo bagiye bagarukaho, tuzakomeza kugenda tubiganira throughout the shows hano kuri Elite Sports with your boy Elite Maestro.